106 years have passed since the Armenian Genocide, but our resolve and commitment to justice and reparations are stronger now than they've ever been. Before we begin our program today, I'd like to ask everyone watching this afternoon to observe a minute of silence in memory of the 1.5 million victims of the Armenian Genocide, as well as of all our compatriots who lost their lives during the recent war in Artsakh. Avant que nous commencions notre programme cet après-midi, je vous demanderai d'observer une minute de silence en mémoire des 1,5 million de victimes du génocide arménien, ainsi que de nos compatriotes qui sont tombés durant la récente guerre en Artsakh. Dear friends, chers amis, on behalf of the Armenian National Committee of Canada and the Armenian Youth Federation of Canada, I welcome you to today's virtual program commemorating the 106th anniversary of the Armenian Genocide. I'm Ariane Taslakian and I will be your Master of Ceremonies for this afternoon. Alors que 2020 a sans doute été une année difficile pour tous les Canadiens, ceux d'origine arménienne ont été particulièrement touchés par des défis et des menaces existentielles qui allaient au-delà des conséquences désastreuses de la pandémie de COVID-19. Despite our continuous struggle against genocide denial and our ongoing efforts to make sure that we never again fall victim to what our ancestors went through 106 years ago, the past year was a chilling reminder that we still face extremely dangerous and pressing threats today. As such, it is our responsibility to work harder and more efficiently in order to protect our nation and build our unbreakable collective future. Cette année, les héritiers des auteurs impunis du premier génocide étaient de retour une fois de plus pour tenter de compléter le travail laissé incomplet par leurs ancêtres. The Azerbaijani-Turkish attack on the republics of Armenia and Artsakh that began in the summer of 2020 eventually culminated into a full-fledged war in September. This was nothing short of a second attempt to ethnically cleanse the region of its native Armenian population and connect Azerbaijan proper to Turkey in an effort to establish a pan-Turkic powerhouse. As George Santayana famously said, those who do not remember their past are condemned to repeat it. But we would like to take that a step further by saying, those who are not punished for their crimes are emboldened to commit them time and time again. Face à la peine et la dévastation immense que nous avons souffert, notre détermination et notre engagement au plus jamais ont été renouvelés. Ils sont devenus plus forts et plus résilients que jamais. Today, I join Armenian communities in Canada and around the world to mark the anniversary of the Armenian Genocide. We honor the memories of the victims and we vow to never forget this dark period of history. Je sais que ce n'est pas la même chose de souligner ce jour de façon virtuelle plutôt qu'en personne sur la colline du Parlement, mais malgré les circonstances, il est important de se rappeler ensemble les exterminations systématiques commises par l'Empire turc ottoman, de continuer de raconter les histoires de ceux et celles qui ont vécu ces persécutions
et ces deuils si tragiques, et de réfléchir au passé afin d'en tirer des leçons pour l'avenir. Today, we also honor the resilience of the Armenian people, and we recognize all the ways that Canadians of Armenian heritage have made and continue to make our country and our communities stronger. My friends, together let's reaffirm our commitment to stand against discrimination and hatred in all its forms, because it will take all of us to build a Canada and a world where everyone, no matter who they are or where they're from or what they believe in, feels safe and supported. And only then can we make sure that these atrocities, such as the Armenian Genocide, are never repeated. Merci. Today is the somber anniversary of the Armenian Genocide, also known as Medz Yagurn. This horrendous period saw 1.5 million innocent Armenians killed by the Ottoman Empire. We take time today to remember the men, women, and children whose lives were stolen. As we honor their memory, we must also commit to never forgetting this atrocity and acknowledge this crime for what it was, a genocide. I'm proud that it was under the former Conservative government that Canada finally recognized the Armenian Genocide for the first time. It is important that we continue to combat this ongoing denial of this genocide and the discrimination that Armenian people face. I will always stand up for justice, tolerance, and freedom. Today, Conservatives join the Canadian Armenian community and Armenians around the world to remember and pay tribute to the victims of the Armenian Genocide. Bien le bonjour, je suis François Blanchet, chef du Bloc québécois. Ce 24 avril, nous commémorons le 106e triste anniversaire du génocide arménien, où environ 1,5 million de femmes, d'enfants et d'hommes ont été lâchement assassinés. Profitons-en quand même pour célébrer le courage de la nation arménienne, qui a été et qui demeure exemplaire de dynamisme et de présence partout à travers le monde. Parce que depuis, le monde n'a pas compris le message et parce que depuis, sont encore perpétués des gestes horribles qui ont pour but de faire disparaître des peuples, des nations et des cultures. Outre la commémoration, permettez-moi de vous adresser, comme le Bloc l'a toujours fait, en étant très actif pour la reconnaissance officielle du génocide arménien, permettez-moi de vous adresser nos remerciements pour ce courage qui fait de vous un exemple pour beaucoup de nations opprimées du monde. Merci. On behalf of all New Democrats, I want to mark the 106th anniversary of the Armenian Genocide in acknowledging the over 1.5 million Armenians that were killed mercilessly in this genocide. Every time we take a moment to reflect on a genocide, we not only honor the lives lost and remember the injustice, but we denounce that injustice and any future form of violence to prevent a genocide from ever occurring again. I want to acknowledge the courage of the Armenian community and their long battle in acknowledging this genocide and our commitment as a party to continue to fight for a world free from ever a genocide occurring again. Au nom de tous les néo-démocrates, je vais partager quelques mots pour marquer le 106e anniversaire de la génocide contre la communauté arménienne. 1,5 million
des Arméniennes étaient tués dans ce génocide insensé. Il faut toujours rappeler les injustices dans le passé pour qu'on puisse empêcher que se reproduisent dans l'avenir. C'est important aussi de reconnaître la résilience de la communauté arménienne qui a lutté depuis longtemps pour faire reconnaître ce génocide. Je vous salue pour votre résilience, votre courage, et je reconnais l'importance de marquer chaque génocide pour qu'on puisse s'engager d'empêcher un génocide dans l'avenir. Merci. The Armenian Genocide was not a spontaneous event. It was intricately planned and systematically executed by the Young Turk government of the Ottoman Empire, manifesting centuries-old hatred and discrimination towards Armenians and other religious minorities. Examining the history behind the Armenian Genocide through this lens helps us realize what led to this horrific crime, how the international community reacted, and what were the short and long-term consequences that are still felt to this day. Before the Armenian Genocide, Armenian Christians in the Ottoman Empire were collectively classified as second-class citizens and subordinates to the dominant ethnic and religious group in the empire. As a direct result of this classification, Armenians were symbolized through their apparent differences from the Turkish population and became subject to dehumanization and persecution. In 1878, during the Congress of Berlin, the Armenian question caught the attention of the world powers. It became a subject of discussion within the international diplomatic discourse of the time. Leading European nations understood the threats facing the Armenian minority of the Ottoman Empire. However, aside from pressuring the Ottoman authorities to grant Armenians more freedoms, they hardly took the initiative to protect the at-risk population and ensure their safety and security. During subsequent years, and especially after the constitutional revolution of 1908, Armenians were granted more freedoms. They were given representation in the Ottoman parliament through seats allocated for the Armenian minority. However, most of these freedoms were nominal, and Armenian political representation played a largely symbolic role, with little to no influence on the central Ottoman government and its political culture. Despite some of these reforms, the institutional hatred and discrimination against Armenians did not disappear. Quite the opposite. Initially seen as a force that could reform the Ottoman system, the Young Turk government strongly identified with this deeply enrooted hatred towards Armenians. While preaching tolerance and coexistence in Constantinople, in the depths of Anatolia, the Ottoman army committed the lesser-known Adana massacre in 1909, claiming the lives of over 25,000 innocent Armenians and spreading fear and panic within the Armenian minority. On April 24, 1915, as the Great War was raging across Europe, the Young Turks arrested over 200 members of the Armenian intellectual community, depriving the Armenian population of its moral and political leadership. The events following that night went to shape the future of the Armenian nation, leaving a transgenerational impact that continues to haunt the Armenian nation to this day. While many Western nations and humanitarian organizations, including Canada, provided humanitarian assistance and reacted with alarm to what was happening to the Armenian people, the international community as a collective was unable or unwilling to stop the genocide. As the genocide continued in large parts of Western Armenia, Ottoman forces moved forward on the eastern flanks of the Armenian highland,
hoping to conquer what was left of historic Armenian lands after the collapse of the Russian Empire. Despite incredible odds, Armenians took matters into their own hands. They fought heroically, saving the remaining Armenian population and establishing a fledgling state built on the ashes of genocide. Following the Ottoman Empire's humiliating defeat during the First World War, the Allied powers gathered in Paris in 1919 to draft the post-war peace agreement and partition the centuries-old Ottoman Empire. After intensive negotiations, the terms of an Ottoman settlement were finally agreed upon at the San Remo Conference in April 1920 and incorporated into the Treaty of Sèvres, which the Ottoman government reluctantly signed on August 10, 1920. Besides forming the legal basis for the partitioning of the Ottoman Empire, the treaty introduced measures by which the perpetrators of the Armenian Genocide were to be tried and prosecuted for their crimes, and effectively restored the historical rights of the Armenian people, granting them a sovereign state on their ancestral lands. However, as the treaty was under negotiation and then signed by representatives of the Allied powers and the Ottoman Empire, a successful Turkish war for independence was led by Mustafa Kemal Atatürk, who promptly stripped the Ottoman negotiators of their Turkish citizenship and doomed Turkey's ratification of the treaty, thus once again denying the Armenian people their inalienable right to live on their homeland. Despite the Sèvres Treaty's many beneficial terms for Armenia, Turkey's change in government imposed a new geopolitical dynamic, enabling the new Turkish state to shamelessly ignore its criminal past, institutionalize the politics of denial, and once again force the international community to expediently abandon the Armenian people. The Sovietization of Armenia quickly followed these events in December 1920. The Armenian question once again began to be treated as a pawn in the larger geopolitical machinations of the Soviet Empire and the newly established Turkish state, resulting in various grievous treaties such as the Treaty of Kars and the Treaty of Moscow, effectively robbing the Armenian people of their ancestral lands and inalienable rights under the disguise of international law and diplomacy. As an ill-conceived gesture to Turkey and as part of the Soviet strategy of divide and conquer, the authorities in Moscow, primarily led by Joseph Stalin, arbitrarily carved up parts of Armenia in order to please Turkey. In the case of Artsakh and Nakhichevan, they placed them directly under the control of the Azerbaijani Soviet Socialist Republic, which had ethnic and cultural ties to Turkey, perpetuating the unending cycle of injustices towards the Armenian people. Armenians continued facing unspeakable hardships and discrimination in Turkey. And while an Armenian community continues to exist in Constantinople today, the majority of Armenians that survived the genocide were either forced to fully abandon their identity or leave their ancestral homeland once and for all. Simultaneously, the government of Soviet Azerbaijan eliminated all Armenian presence in Nakhichevan and suppressed the rights of the indigenous Armenian population of Artsakh, while pursuing a policy of pan-Turkism at the expense of Armenians. For over 70 years, the Armenians of Artsakh, haunted by the memory of the Armenian Genocide and the treatment of their compatriots in neighboring Nakhichevan, waged a campaign for their survival, continuously petitioning Moscow to join the Armenian SSR. Moscow's ideology to eliminate nations and its policy of appeasing Turkey, however, resulted in these pleas remaining largely ignored. In response to Armenians' rightful demands for self-determination in Artsakh, Azerbaijani nationalist forces committed horrific pogroms in various parts of Azerbaijan and declared war against Armenia and Artsakh following the collapse of the Soviet Union. The crimes committed in Sumgait, Kirovabad, Baku, and Maraga, and the ensuing war made it ostensibly clear that Azerbaijan, aided and supported by Turkey,
was attempting to complete the unfinished work of their Ottoman ancestors. Even though the First Artsakh War ended with a decisive Armenian victory, the subsequent time period did not bring stability or a lasting sense of safety to Armenians in Artsakh. With hope and perseverance as their most cherished weapon, Armenians in Artsakh survived against great odds, establishing a viable democratic state worthy of international recognition and protection. However, years of complicated and largely purported negotiations failed to justify hopes for peace and security cherished by so many people in Artsakh and worldwide. The international community's years of inaction and apologetic behavior towards Turkey and Azerbaijan led to one impasse after another, culminating in the Second Artsakh War that began in September 2020. Emboldened by years of impunity and armed with sophisticated weaponry, including state-of-the-art Canadian technology, Turkey and Azerbaijan unleashed 44 days of terror against Armenia and Artsakh, once again leaving the Armenians to the mercy of the big powers. In their very essence and motive, Turkey and Azerbaijan's latest acts of aggression were a direct continuation of the Armenian Genocide and a renewed threat to the very existence of the Armenian people. In many ways, history repeated itself during the 44-day conflict, bringing back haunting memories to Armenians that are now spread worldwide due to the same aggression manifested in the genocide in 1915. These events further underscored why recognition of the Armenian Genocide and the war over Artsakh are not mutually exclusive. They must be addressed not only by symbolic proclamations of never again, but rather with decisive action that aims to prevent yet another genocide. While there might not have been comprehensive legal mechanisms to intervene and prevent the Armenian Genocide of 1915, today, international law is equipped with a powerful tool that is specifically designed to require international intervention and uphold fundamental human rights and security. That tool is the Canadian-championed doctrine of responsibility to protect. However, not only did Canada and other international actors fail to implement the measures outlined in the R2P doctrine, they continuously ignored calls to recognize Armenians' rights to live independently, while indirectly aiding the aggressors to once again act with impunity under the disguise of upholding international law. On October 22, 2020, a group of 80 renowned genocide scholars issued a joint statement on the imminent genocidal threat against the Armenians of Artsakh, declaring that already a case can be made that there is conspiracy to commit genocide, direct and public incitement to commit genocide, and attempt to commit genocide. However, members of the international community, leaving the Armenian people to face their own destiny, never echoed these calls, nor did they take any real action to protect innocent civilians from the joint Turkish-Azerbaijani aggression. Denial of a genocide has direct consequences and implications. Words are insufficient to prevent these events. Recognition, punishment, and incorporation of lessons learned into political decisions are essential to preventing the repetition of the crime of genocide. There is no room for politically correct and balanced statements. Canada and the rest of the international community have a responsibility to act and protect always, not only when it's politically convenient or easy. Never again should never again be associated with political expediency. Սիրելի հայրենակիցներ, 106 տարի առաջ
Օսմանյան կայսրությունը սկիզբ դրեց պատմության մեջ նախադեպը չունեցող ոճրագործ ծրագրի, որի արդյունքում նահատակվեցին 1,5 միլիոն հայորդիներ, զրկվելով նախնյաց հայրենիքում ապրելու և արարելու իրավունքից։ Այսօրը մեզ համար լոկ հիշատակի օր չէ, այլև վերաիմաստավորման, հանուն մեր նպատակների ապրելու և գործելու, հաշվետու լինելու ժամանակ։ Անխոս, այս տարի յուրաքանչյուրի սրտում կորստի ցավն ավելի ուժգին է։ 2020 թվականի արհավիրքներն ի ցույց դրեցին, որ մեր պայքարը ոչ միայն ավարտված չէ, այլև շարունակում է լինել գոյաբանական։ Արցախյան պատերազմը ցավալիորեն փաստեց, որ վերջին 100-ամյակի ընթացքում հայ ժողովրդի բնաջնջման թուրքական պետության ծրագիրը մնացել է անփոփոխ, որին այժմ հանցակից է նաև Ադրբեջանը։ Այսօր հայոց ցեղասպանությունը հիշատակվում է աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում Կանադայում, որը պաշտոնապես ճանաչել ու դատապարտել է այն։ Սակայն ցավոք վերջին իրադարձությունները եկան փաստելու, որ Թուրքիայի ցեղասպան նկրտումները զսպելու համար բավարար չեն միայն ճանաչումն ու դատապարտումը, հարկավոր են գործում և հետևողական քայլեր, քանզի վերջինիս հովանավորությամբ և մասնակցությամբ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմն Արցախում ոչ այլ ինչ էր, քան ցեղասպանության քաղաքականության անմիջական շարունակություն, հայությանն իր հայրենիքի հերթական հատվածից բնաջնջելու փորձ։ Արցախահայության արդարացի իրավունքները վերականգնելու համար անհրաժեշտ է մեր ժողովրդի բոլոր հատվածների միասնությունն ու համատեղ պայքարը։ Սակայն մինչ այդ, համահայկական ամենահրատապ խնդիրը շարունակում է մնալ օր առաջ հայ ռազմագերիների վերադարձի ապահովումը և Ադրբեջանի կողմից իրականացվող մշակութային ցեղասպանության կանխումը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետք է ապրենք ամենօրյա այն գիտակցումով, որ անմարելի պարտք ունենք ցեղասպանության անմեղ զոհերի և պատերազմում ընկած քաջ հայորդիների առջև։ Պիտի յուրաքանչյուր օր գործով և հայրենիքի շենացմամբ արժանի լինենք նրանց զոհողությանն ու վառ պահենք հիշատակը։ Մեզնից յուրաքանչյուրի այսօրվա ընտրությունն ու քայլերն են պայմանավորում, թե արդյոք կվաստակենք մեր բնորանում արժանապատիվ գոյության մեր իրավունքը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենագիցներ, ձեր հետ Ներաֆի Դոնավետյանը։ Անգամ ևս հավաքված ենք այսօր նշելու համար մեր մեծր եղերնի զոհերու հիշատակը։ Ահավասիկ 106 տարի ետք դագավին հայ ասկը մենք և թուք բոլորս միասին չենք մոռնար մեր զոհերը և մեր հայտադի պայքարը կշարունակենք անոնց հիշատակը նշելու համար և արդարություն ապահովելու համար։ Երկար պայքար է մեր այս պայքարը։ Ահավասիկ 106 տարի ետք կրնանք ասել, որ ճանաչման իմաստով շատ մի երկիրներ չսելու համար աշխարհի մեծամասնությունը այսօր կճանչնա հայոց ցեղասպանությունը, բայց դակավին շատ ճամփա ունենք գտրելիք։ Պետք է բոլոր աշխարհը դատապարտի ինչ որ եղավ և Թուրքիան պետք է սեղանի շուրջ գա և հադուցումը դա հայ ժողովրդին։ Միակ ցևը հայ ժողովրդի ապական ապահովելու եղերնի լրիվ դատապարտումը և հադուցումն է։ Մեր այս պայքարը միայն մեր պայքարն չէ, մարդկության պայքարն է։ Մենք այսօր չաղագիրն ենք և խմբավորողն ենք բոլոր այդ ժողովուրդներուն, որոնք մեզի նման ապրած են եղերներ չարթեր։ Ամը որ դժբախտաբար մարդկային պատմության մեջ կշարունակվի դակավին գտնվել և պիտի գտնվի, եթե Թուրքիոպես երկիրներ չկան և չդատապարտեն իրենց անցյալի ղեկավարներու ըրածները և ադոր դիմաց հադուցումը չտան։ Պետք չէ հուսահատիլ 106 տարին երկար ժամանակ էր,
բայց այդ տարիներու ընթացքին պայքարը շարունակվեցավ 50-ամյակով, 100-ամյակով եւ հասանք ուր որ հասանք։ Պիտի շարունակենք եւ վերջո պիտի հասնենք մեր ամբողջական նպատակին եւ հայ ժողովուրդը հատուցում են անտին պիտի կարենա ապահով ապրիլ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենագիտներ, Հայոց ցեղասպանության 106-րդ դարելիցը թևակողեցինք հետ պատերազմյան ծանր իրավիճակով։ Արցախյան երրորդ պատերազմ, որը ամիջական մասնագից ու առաջնորդ դարձավ նույն ինքն ցեղասպան Թուրքիան։ Բոլորիս հայտնի այս պատերազմի ցնցիչ, ցավոտ ու գորստապեր ավարտը։ Հազարավոր լուսեղեն կյանքերու գորուստ, հողի եւ տարավոր օջախներու գորուստ, արժանապատվության ու երազներու գորուստ, գրգին դեղահանություն ու ցեղասպանության սպառնալիք, գրգին նույն թրկապարոց երակիրն ու կազանային վայրակությունները։ Այս բոլորին վրա ավելի ուշ դեկտեմբերին Բաքուի մեջ հաղթանակի զորահանդեսի ընթացքին գուկար ավելնալու Թուրքիո նախագահ Էրդողանի բերնեն հնչած այն վիրավորանքն ու թշնամանքը, թե Արցախի զավթումով իրենց բայկարը չի ավարտած Զագավին, ու այդ օրը Էնվեր Փաշայի եւ այլ երիտուրք ղեկավարներու հոգիներու փառավորման օրն է։ Իր ղարքին Ադրբեջանի բռնադեր Ալիևը նույն օրը կպարսասայներ իր մնայուն բնտումը, թե Զանգեզուրը, Երևանն ու Սևանը ադրբեջանական պատմական հողեր են։ Իդես այս բոլորին, եթե ովևէ հայու մտքի մեջ ամենատույզն կասկածը գար, թե ինչ որ բան փոխված է Թուրքի հայադիացուտենեն կամ փանտրկական նգրդումներեն, 44 օրյա պատերազմի վաղորդայնին պետք է համոզված լար, որ ցեղասպանութենեն տարմը ավելի ետք թուրք-ադրբեջանական թանդեմին համար Էնվերի եւ իր կորզագից իթիհադականներու հագահայ ու հայաչինչ ծրագիրները կմնային նույնը։ Այդ չեղավ բարական սակայն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմէ նոյեմբեր 9-ի անձնադվական համաձայնությունը ստորագրած Փաշինյանի վարչախումբեն Պարսաստիճան դեմքեր ապրիլի սեմին հերթաբար իրար արձագանքելով սկսան խոսիլ դարաշրջանային համագործակցության Թուրքիո հանդեպ մերգեցվածներու մեջ շտկումներ մտցնելու եւ չթշնամանքի մասին։ Թե արդակուստ պատվեր էր այս բազմացայն ու համագարկված հաստատումը կամ թրկահաջող գծնանք ժամանակը ցույց կտա։ Հայաստանի անկախացումենի վեր առաջին անգամը չէ, որ հայ-թուրքական հարաբերություններու բնականոնացման օդարամուտ ծրագիրներ կհրամցվին հայության։ Հայ-թուրքական այսպես կոչված հաշտեցման հանձնաժողովեն սկսյալ մինչև հայ-թուրքական պրոտոկոլներու ստորագրում երկու բռնացպոսիկ փորձերն ալ մնացած են այսօր ժամանակի փոշիներուն տակ։ Այս երկուքի օրինակով ալ ուշ կամ գանուխ այսօրվա շատ ավելի վտանգավոր դարբերակն ալ Միդի տադաբարդվի սախողության, երբ հանդիպի կիդագից ու հանցնարու հայության շեշտագի բայկարին։ Այդ բայկարի առաջնակզին վստահ եղեք, որ պիտի գտնեք հայ հեղափոխական դաշնակցության ամբողջ կառույցը։ Կանադայեն մինչև աշխարհի ամենահեռավոր ափերը։ Ներքին թե արտաքին ճակատներու վրա այս գործանարար զարգացումին ու տավատրության մեր դիմագայումը պիտի լա բուրըն ու աննահանջ։ Որովհետև այս գոյութենական բայկար է։ Ոչ մեկ ծևով պիտի արտոնենք Հայաստանի անվտանգությունն ու հայության իղձերն ու իրավունքները սագարգության նյութ դառնան, այն ալ ցեղասպանությունը շարունակող թշնամիին դիմաց բարդատրված օրագարկով սեղան նստելով։ Իրավամբ ըսված խոսք է, թե քաղաքակրթությունները կամ ասկերը չեն սպաննվիր, այլ ինքնասպան կլան։ Այսօր բոլոր նախանշանները կան, որ թե ներքնաբես ու թե արդակնաբես ասկովինս մեզ թեպի այդ ջամփան կմղեն։ Ժամն է բացարձակ սկսածության։ Մենք եթե կարողացած ենք ցեղասպանութենեն հարություն առնել Սարդարաբադով, այս հանգրվանը եւս պիտի գդրենք ու անցնենք նույն ներուժով ու նույն ոգիով։ Մեր վերագանքնումը հերու չէ։ Ու անոր ամիջապես պիտի հաջորդի հադուսման ու արտարության հանգրվանը։ Հանուն մեր սրբացված 1.5 միլիոնին։ Հանուն նորին գազնահատակ մեր արձիվ դղոց։ Հանուն անոնց իսկ երազած կալիքի բայզար Հայաստանին։
Ցեղասպանության ժառանգ եմ, գիշեմ և գբահանջեմ, բայկարս հայտատն է, բայկարս Արցախն է, իմ կյանքս բայկար է, ես եմ հայտատը, իրավունքը չի մերնի, եթե իրավադերը չմոռնա իր իրավունքը, գիշենք մեր բոլոր նահատակները ու գբահանջենք արդարության հաստատումը։ Bonjour. Nous commémorons aujourd'hui le 106e anniversaire du génocide arménien. Un génocide planifié et perpétré par le gouvernement turc entre 1915 et 1923, où plus de 1,5 million d'hommes, femmes et enfants ont été massacrés. Les Arméniens avaient toujours vécu sur leur terre historique depuis plus de 3000 ans. Par contre, ce génocide a détruit et déraciné tout un peuple en leur privant de leur terre ancestrale. Comme à chaque année, nous, citoyens canadiens d'origine arménienne, remercions le Sénat, le Parlement et le gouvernement du Canada qui ont officiellement reconnu le génocide arménien et ont ajouté leur poids contre le négationnisme de l'État turc. Il y a quelques mois, le peuple arménien a encore été confronté à la perpétuation du génocide. La Turquie, avec l'Azerbaïdjan et l'aide des djihadistes, ont commencé une guerre qui dura 44 jours, au milieu d'une pandémie mondiale, afin d'anéantir la population autochtone arménienne d'Artsakh et de l'Arménie propre. Cette agression turco-azerbaïdjanaise ne peut être qualifiée que de génocidaire, et c'est la continuation de leur plan mis en place en 1915. Il n'y a aucun doute que ces actions prédatrices sont une conséquence claire et directe du manque de réparation et justice pour le génocide arménien. Les États de la Turquie et l'Azerbaïdjan ont été bâtis sur le dos du vol de vastes quantités de terres, de ressources et de massacres du peuple arménien, ainsi que d'autres peuples tels les Grecs et les Assyriens. Ces États dictatoriaux et négationnistes doivent être tenus responsables de leurs actes. Le peuple arménien ne se laissera pas vaincre facilement. Nous sommes encore là et nous le serons toujours. Certes, ça n'a pas été facile après la récente guerre. Par contre, nous nous inspirons de nos ancêtres, de leur courage et leur résilience après le génocide à se lever, rebâtir leur vie, bâtir des communautés partout à travers le monde, tout en veillant à la prospérité de l'Arménie et d'Artsakh, ainsi qu'en continuant le combat de justice de la cause arménienne. Nous brillerons encore plus à travers le monde, à travers notre culture, notre histoire et nos innovations, même si la Turquie essaie de nous anéantir. Nous nous souvenons toujours de 1915 et nous avons juré comme peuple à survivre et ne jamais laisser l'histoire se répéter. Nous sommes là pour rester. Rien n'est plus important aujourd'hui que de se ranger avec les Arméniens et l'Arménie contre les forces dictatoriales, racistes et terroristes de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Tant que l'Arménie est sous la menace de génocide et tant que la Turquie n'a pas été tenue responsable, l'humanité ne sera pas à l'abri d'autres génocides. Nous ne baisserons jamais les bras. Vive le peuple arménien du Canada, vive le peuple arménien des républiques de l'Arménie et de l'Artsakh, vive le peuple arménien du monde entier. Merci. On behalf of the Armenian National Committee of Canada and all of our local chapters across the country, I would like to thank you for joining us today to commemorate the 106th anniversary of the Armenian Genocide. April 1915 seems like distant history, and yet this year, April 1915, seems like it is more familiar than April 2020. In 1915, there was a tiny Armenian community in Canada composed of remittance workers, mostly men who worked as manual laborers while their families remained in their ancestral homes in Western Armenia. Most were new to the country, spoke English poorly, and were only slowly becoming comfortable with being Canadian. They looked on in horror as their families and former neighbors in Western Armenia were being slaughtered. They wrote to the Prime Minister and the Governor General begging Canada to intervene.
They organized and used whatever resources they had to make their voices heard. They knew they had to do whatever they could to stop the murder of an entire nation. In April 2020, I look at the efforts of these few men and thought to myself, how did they not know they were destined to be disappointed? Everything was stacked against them. News traveled so slowly. There was no name for the crime they were trying to stop. Even if there had been a name, no one agreed that it should be punished. And besides, everyone knew that one state could not interfere with another state's treatment of its subjects. In April 2021, I look at the efforts of these few men and wonder why I thought we were different. Yes, what happened to the Armenian people in 1915 now has a name, genocide, and countries agree that the crime of genocide must be punished. And not only can states interfere to protect the citizens of another state against human rights abuses, they have a duty to do so if a state won't protect its own people against those abuses. News today travels instantly. The world knows about atrocities in real time. You can no longer slaughter an entire people hidden from view. Yet, even as everything has changed, it all remains the same. Canada and the rest of the world stood by as Armenians were once again driven from their ancestral lands, as our homes and churches were bombed and burnt, as we endured hatred and dehumanization just for being Armenian. No matter how much we explained, the world refused to see that the Azerbaijani and Turkish aggression against Armenia and Artsakh was the continuation of the genocide, the century-old pan-Turkish policy whose final goal is the elimination of the Armenian people from all of its indigenous lands. As in April 1915, our culture and monuments are currently imperiled. Our people are held in prisons in horrific conditions, and a brutal dictatorship spares no effort to teach its people hatred while our nation faces an existential threat. The Armenians of 1915 had no idea what would come next. They could not know that the remnants of the Armenian nation would preserve their existence and would 3 times become independent on their ancestral lands. They could not know that 106 years later, the Armenian people would remain just as dedicated to the pursuit of justice as they were then. They could not know that the Armenian people remain firmly committed to returning one day to the homes and businesses they were forced to leave behind in 1915. The Armenians of April 2021 don't know what will come beyond today, but our ancestors have set a very high bar for us to survive and thrive at all costs. We have felt their trauma firsthand now. We now must do all we can to rise from the ashes in triumph, to create a stronger and brighter future as they did for our generation. Thank you.
Ցեղասպանության ժառանգն եմ, գիհիշեմ, կբահանջեմ, բայկարս հայտատն է, բայկարս Արցախն է, ես եմ հայտատը, իրավունքը չի մերնիր, եթե իրավադերը չմորնա իր իրավունքը, գիհիշեմ մեր բոլոր նահատակները և կբահանջեմ արդարության հաստատումը։ Dear friends, members of the Canadian Armenian community, and fellow Canadians. In 1915, Turkey's government gave an order to wipe out a nation off the face of this earth. The Armenian people were murdered in horrific ways, deported from their ancestral homelands, and ripped away from their roots. Orders were given to burn churches, so its bells were to never ring again. Poets and intellectuals were first to be eliminated, so our history is never written for the world to know about our people. 106 years later, Turkey's government continues to deny the proven facts of the Armenian Genocide. They fabricate history as they please and present it to the world through a series of systematic and calculated measures of denial, and thus continue the last stage of genocide. Today, the Armenian people are not only remembering the victims of the Armenian Genocide of 1915, but also the victims of the recent Artsakh War, where mothers are still mourning the loss of their sons and daughters. Reality is kicking in for children who have lost a parent, and many others who are still waiting for return of their loved ones. Turkey's violence and genocidal tendency continue today against the Armenian people. The denial of the Armenian Genocide and the continuous support they provide to Azerbaijan to take military action against the Armenian people living in Armenia and Artsakh are the sad reality we still witness today. In 1915, today, and 100 years from now, Armenia and Artsakh have always been and will continue to be the rightful ancestral lands of the Armenian people. The Armenian people deserve to live in peace. We are calling on the international community today to stop supporting Turkey and Azerbaijan with military aid so no more Armenian lives are lost going forward, and to fully and strongly condemn their genocidal policies against the Armenian people. To my fellow Armenians, brothers and sisters, remember that our power is the greatest when we are all united. Hand in hand, we will return our lost lands and ensure that justice is served for our people and our nation. Let's stay united, let's stay strong, and let's stay together, because the only Armenia that should exist is a free, united, and independent Armenia. And it's our duty as members of the Armenian Youth Federation and as the present and the future of this resilient nation to uphold these principles for as long as we breathe. Սիրելի հայրենագիտների, ընկերուհիներ եւ ընկերներ, ահավասիկ մի քանի ամիս անցավ Արցախյան պատերազմին։ Հայ ժողովուրդը նորից սուքի իրականությունը կապրի։ Այսօր ոչ միայն գիշենք 106-րդ ամյակը հայոց ցեղասպանության, այլ գուզենք մեր ցայն դարաձել բոլոր աշխարհը, որ թեր հայը կպայքարի Թուրքին եւ Ազերիին թեմ։ Հայ ժողովրդի քերակույն ուժը համախմբության մեջ է։ Եվ դասարտներ, համախմբվենք եւ պայքարենք, որովհետեւ գրնանք վերադարձնել հայի բադիվը, բաբենական հողերը եւ սուրբ եկեղեցիները։ Ցերկ-ցերկի դալով, իրար բարձրացնելով, պիտի պահանջենք եւ դիրանանք մեր արդար իրավունքներուն, ուշ կամ գանող, բայց վստահ եղեք, որ իրար հետ պիտի վայելենք մի օր, ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստանի խաղաղ երկինքը։ Շնորհակալություն։ Ցեղասպանության ժառանգ եմ։ Գհիշեմ, կբահանջեմ։ Բայկարս հայտադն է։ Բայկարս Արցախն է։ Իմ կյանքս պայքար է։ Ես եմ հայտադը։ Իրավունքը չի մեռնիր, եթե իրավադերը չմոռնա իր իրավունքը։ Գիշենք մեր բոլոր նահատակները ու կբահանջենք արդարության հաստատումը։
Սիրելի ջագադակրագից հայորդիներ, դարձյալ ապրիլ 24 է։ Հայոց ցեղասպանության հիշադակի օրն է։ Մեր նահատակ սուրբերու հիշադակի օրն է։ Մենք անգամ ևս ժամադրված ենք իրենց հետ ըլլալու։ Անգամ ևս ժամադրված ենք լսելու զիրենք, հիշելով, բայց մանավանդ լսել է զիրենք մենք մեզ հիշեցնելու և ապա աշխարհին հիշեցնելու։ Մեր պայքարը կշարունակվի, սիրելի ջագադակրագից հայորդիներ։ Մեր նահատակ սուրբերը իրենց կյանքը արժևորեցին, իրենց նահատակությամբ ներշնչեցին գալիք անմահության ճամփորդները։ Մենք այսօր դարձյալ կհանդիպենք մեր նահատակ սուրբերուն և կլսենք, զիրենք, ինչ ունին ըսելիք այսօր մեզի։ Ինչով դարբեր է այս օրը։ Դերևս և այդպես է, ուրիշներուն համար ապրիլ 24-ը ոչ մեկ նշանակություն ունի, սովորական օր է, բայց մեզի համար տարբեր նշանակություն ունի։ Մեզի համար հիշելու օր է, բայց մանավանդ հանդիպելու մեր նահատակներուն հետ, որոնք այսօր մեզի կսեն, որ դուք իրավունք չունիք հուսահատելու, դուք իրավունք չունիք տգարանալու, դուք պետք է շարունակեք ձեր պայքարը, պայքար բոլոր մակարդակներու վրա։ Այսօր մենք առավել պետք ունենք մանավանդ հայրենիքի մեջ, որովհետև պետությունը որքան ամուր լա, այնքան մեր թադը, մեր իրավունքները պաշտպանողը օրինավորապես միջազգային ատյաններու վրա ինքն է։ Այսօր ի Հայաստան և ամեն տեղ կնշմարենք թերություն, անտարբերություն և անմիապանություն։ Մեր նահատակ սուրբերը կան ըսելու, որ մենք անմիապանությամբ կփոքրանանք, մենք մեր թշնամին կուրախացնենք, մենք պայքար ունենք և պիտի շարունակենք այդ պայքարը։ Պայքար ամբողջական հայությամբ, ամբողջական Հայաստանով։ Ամբողջական Հայաստան վերա դիրանալու։ Հետևաբար սիրելիներ, մենք թարման պետք է գտնենք մեր թերությանց և անտարբերությանց և միապան ըլլանք հանուն մեր թադին, հանուն մեր անժամանցելի իրավունքներուն, հանուն մեր ժողովրդի ինքնության գոյատևման, հանուն մեկ և ամբողջական ազատ անկախ Հայաստանին։ Այսօր ես ինչ գնեմ, ես եմ իմ նահատակներուս սպասածին պես, ես այսօր եմ Աստուծո սպասածին պես, ես այսօր եմ այնպես ինչպես հայությունը գուզե ինձ մե։ Ամեն մեկս այս պատասխանը պետք է տա, ես, դու, մենք բոլորս, որովհետև պայքարը կշարունակվի և պետք է շարունակվի զոհողությամբ, նվիրումով, միապանությամբ, միասնական ջիքերով և ուժով, որպեսզի մենք կարողանանք
մեր նահատակներուն հոգիները խաղաղ բահել, անոնց ցկած գդագը արժևորել այսօրվա մեր կյանքի մեջ, ահա վասիկ պայքարը կշարունակվի եւ ապրիլ 24-ը այդ պատկամը գուտա այսօր մեզ մե յուրաքանչյուրին եւ մենք պատասխանատու ենք շարունակենք պայքարը հանուն մեր արդար իրավունքներու ցերբերման հանուն ցեղասպանության ճանաչման հանուն մեր հողային ամբողջականության եկեք միասնապար աղոթենք աղոթքով փակենք մեր այսօրվան այս արցանց հանդիպումը Քրիստոս Աստված մեր վասն սուրբ խաչիկո բադվագանի ըսխաղություն քո դուր մեստեր վասն սրբով ու աստվածածին եւ Հովանու Գարաբեդին եւ Սրբույն Ստեփանոսի նախավագային ըսխաղություն քո դուր մեստեր վասն սրբոց կոծարակելոց մարգարեից վարդապետած մարտիրոսած հայրապետած ճգնավորած գուսանած միանցանց եւ երկնային սուբ սորացն ըսխաղություն քո դուր մեստեր եւ վասն նախկին ուսավորչած մերոց Տատեոսի եւ Պարտողոմիոսի եւ Սրբոց Հակոբյանց երջանիկ արաքելոցն եւ Սրբույն Գրիգորի մերոն ուսավորչին եւ Սրբոցն Հակոբա մծպնա հայրապետին Մարուքեի ճգնավորին Մելիդոսի եպիսկոպոսին Վարդանա եւ Քևորկա քաչահաղ սորավարացն այլև բարեխոսությամբ հիշադակավ եւ աղոթյուկ Սրբոց նահատակացն որ գդարեցան ընթացս հայոց ցեղասպանության վասն հավատո եւ վասն հայրենյաց որոց այսօր է հիշադակ ըսխաղություն եւ մեծ զորմություն քո բարգեւյա մեզ մարդասեր դեր ամեն Avant que nous concluions notre programme de la journée, nous tenons à remercier tous nos alliés et partenaires dans la lutte contre la négation du génocide. Merci à vous tous de nous avoir prêté votre voix et votre soutien incontestable dans nos efforts sans cesse pour la justice et les droits de l'homme. We must remember that our work is endless. Our struggle knows no rest or retreat. For as long as there are genocide perpetrators who remain unpunished, armed with the audacity and inhumanity to execute their bloody agendas, we must be ready to take any action necessary to uphold our commitment to the idea of never again. Thank you for being with us today. The fight for justice continues.